Oh. Sorry. Mhm. Hello, online. Are you Kino Kursi? Я Okay. кинокурсы, да. It's you. All right. Yes. Hello, Так. online. Так. Kino Kursi? Так, Как? выключи Ой, звук. надо выключить звук. Где? All right. Господи, где он? Звук-то. Neil, do you have так, Kino Kursi? И- do you have Господи. наушники, как earphones? Earphones. Yeah. Yes, headphones. Hang on one Headphones, second, yeah. okay? Great. Yes. Ребят, добрый вечер всем. Добро пожаловать на наш четвертый вебинар нашей летней киношколы. Сегодня у нас Нил Ландау, известный голливудский сценарист, преподаватель двух голливудских киношкол UCLA и USC. Ну, не знаю, уже 5 раз он был у нас, многие его знают. Все как бы наше сериальное кинопроизводство основано на методиках Нила, которые он привез к нам в Россию лет 10 назад и продолжает учить, публиковать книги, брать интервью с лучшими сценаристами, режиссерами, продюсерами, шоураннерами наших сериалов, не наших точнее, а их сериалов, и передает эту информацию всем нам. Вот, поэтому такая возможность пообщаться с таким человеком сегодня есть у вас. Вот, а в сентябре, 15-16 сентября будет его семинар в Москве, вот, двухдневный, на котором он познакомит с новыми тенденциями производства киносериалов, какие существуют сериалы, как писать, подход к сериалам и так далее. Вот, так что приглашаю вас всех к нему на семинар в сентябре. Вот, а пока я передам слово Нилу. Нил будет говорить, а Анна, наш переводчик, будет всем переводить, рассказывать. Нил, your turn. Yeah. One second. I'm putting on my headphones. I introduce you. Thank you. Thank you. All right. Oh, I need just this one? No, it doesn't. Do you have headphones that will fit in these? Your headphones? Hang on, I'm trying to get the right headphones. Wireless. Секундочку, настраивает наушники, Нил. Кажется, нормально слышно. Его слышно сейчас нормально. Сейчас нету эха. Наверное, где-то у нас это было. See the blue ones? Hang on, I don't have the headphones to plug in. I'm working. Сейчас, еще секундочку, он настраивает наушники. But I gotta go to Bluetooth now. I don't know how to do this right now. That's right. It has to go through Bluetooth to get my headphones on. Hang on. Bluetooth I'm not used to this. надо. No, Neil, I think you don't need headphones. So either. Okay. Neil. Can you hear me? Yeah, because there are no echo, so it's okay. Yes, we Okay. hear you very well. Yes, very well, yeah. Sounds good. I'll try to keep it quiet. Hello, everyone. So, hang on. Now I got to just find where I put my glasses so I can see the questions. Всем привет, но сейчас я надену очки, чтобы лучше видеть ваши вопросы. Секундочку, All пожалуйста. right. Okay. So there are people in the room? Есть Yeah, кто в комнате? So more than 100. Oh my God. And Yeah. wow, that's great. Well, Отлично. hello, everybody. Всем привет. Меня зовут Нил Ландау. Очень приятно с вами познакомиться. You don't have to translate that. Да, это, я думаю, не надо переводить. So we're going to talk about writing and creating for television. Yes? Итак, мы будем говорить о написании и создании сценариев для телевидения. And it would be helpful for me to know like which topic to talk about first. You know, so I can kind of I'll talk for a bit and then I can take just general questions if anybody has. But if you can start me off with some questions, it would be helpful. Yeah, okay.
Я надеюсь, что вы мне зададите курс, какая тема наиболее интересна, с которой следует начать. В принципе, я готов ответить и на общие вопросы, но я буду благодарен, если вы меня сориентируете, что наиболее интересно. Окей. So you'll start with a question, Gina? Может быть, начнем с вопросов? Neil, maybe you'll like more introduce yourself, what you're doing and what you did, and Sure. Okay. and then will be a lot more questions. Yeah, I have it. So I run the writing for television side of the master's program at UCLA School of Theater, Film, and Television. I work with students who write pilots. I generally work with students who are doing 1 hour drama pilots and half-hour single camera drama or dramedy pilots. You want to translate that part? Yes. Ну, в основном я занимаюсь тем, что я пишу для ТВ. Также я веду программу мастер в Лос-Анджелесской школе, простите, кино и телевидение. И в основном занимаюсь со студентами, которые учатся писать пилотные серии, которые учатся писать так называемые одночасовые драмы или получасовые, также сериалы, драмы, снятые с одной точки и так далее. And there have been enormous changes in the television business over the last 5 years. Very similar to what happened in the music business about 20 years ago, when we went from radio and CDs to Napster and iTunes. So in the music business, we went from the record business to being able to just download songs and albums. Now we are going from what has been called linear television, programmed in time slots with commercials, to subscription on demand. And that's a huge change. And it's made the television business mostly America, US, and driven to a global business where every television show needs to appeal to an international, not every show, but where there's a big demand for international content all over the world on demand. Окей. Yep. Хочется сказать, что за последние 5 лет в производстве контента для телевидения произошли колоссальные перемены, которые можно сравнить с переменами, которые произошли за последние 20 лет в музыке, когда произошел скачок от радио и CD-дисков к возможности слушать музыку в iTunes, или же от прослушивания пластинок к скачиванию музыки. И, соответственно, те же самые очень значительные перемены произошли в телевидении, когда вот этот состоялся переход от ТВ, когда мы должны, вынужден зритель был смотреть рекламу, то есть он не мог выбирать время, до так называемого телевидения по подписке. И сейчас производство контента и сериалов превратилось из американского бизнеса в чисто глобальный бизнес, где шоу должны вписываться вот в общемировой контекст вот этого телебизнеса. Okay. So it used to be that shows were the success of a show was defined by the ratings, the overnight ratings, and the idea was a show was a success if the same show could appeal to the widest possible audience. Now with on demand, we've gone from shows that need to appeal to everyone to more niche shows that can appeal to specialized target audiences that have interest in that world. So we've gone from mass shared viewing to a fragmented audience where Netflix, as the biggest example, instead of trying to create shows to appeal to the broadest possible audience, which is what defined broadcast network, casting a broad net. The business model at Netflix is exclusivity,
So they need shows that you can only watch on Netflix, and variety, so that when people go to their Netflix app, they have many, many choices. And they always need new content every month, or else their audience is going to cancel their monthly subscriptions. So the demand for content, original content across the world has never been greater. There'll be over 500 scripted shows available in the US this year. И если раньше успех шоу, ну, ТВ-сериала или фильма зависел от рейтингов просмотра, то есть чем больше людей их посмотрели, тем больше считался успех, то сейчас же произошел раздел ТВ-контента по нишам и по целевой аудитории. То есть переход от массового зрителя к чисто такому, то есть некий разделение по нишам, по интересам. И самый яркий пример такого разделения – это вещательная платформа Netflix. Они берут свое вот именно эксклюзивностью, то есть их контент, он эксклюзивно принадлежит Netflix, а также широким разнообразным ассортиментом сериалов, соответственно, чтобы у зрителя был выбор. И только за последний год в Америке у них было более 500 сериалов, соответственно, их главная цель, чтобы это разнообразие не сокращалось, и потребность в разнообразном ТВ-контенте только растет, иначе зрители просто будут отписываться, и этого нельзя допускать. То есть потребность всегда есть в связи с тем, что такая новая система, новая как бы система оценки успеха контента. And so, as a result of these very big changes in the entertainment industry, the way content is being created is changing. So I've published 5 books, and the last book is called TV Writing on Demand. And the way content is now being sold and created is what is changing. And that's what I'd like to talk about this morning. And when I come to Moscow in September, that's going to be the subject of most of what we discuss. How to create a show, how to sell a show in this new marketplace, in the new TV landscape. И результатом этих перемен, о которых мы говорили выше, стало способ того, как контент создается и продается. Об этом я написал в своей книге TV Rating on Demand. И, соответственно, как это все происходит, мы еще обсудим в сентябре. Создание и продвижение контента, оно тоже меняется, создаются новые правила. Вот. И то, как нужно не только создавать контент, но и продавать, это тоже претерпело изменения, и мы это будем все обсуждать. So the biggest area of interest is almost all TV series now are serialized with an ongoing central question that drives the season and a central mystery that needs to be solved by the end of the season. All one-hour drama series need this now because viewers are not just watching one show, one episode at a time. They're watching many episodes, binge viewing. And when we had mostly procedural vertical shows, the orders were much larger. So in the US market, 22 episodes per season, 24 episodes, which for us is a large order because our shows only air one time per week, one night per week. I believe in Russia, it's still, I think 4 nights per week. Is that still true? May I translate Please, the whole sentence? Yeah. И, собственно, сейчас все сериалы строятся на том, что у каждого сезона существует некая центральная загадка, центральная тайна, которую необходимо так или иначе решить к концу сезона, потому что зритель ждет, зритель смотрит, и все часовые сериалы, я так понимаю, это сериал, у которого 1 серия 1 час, они построены именно по этой схеме. В Америке раньше сериалы снимались так, что в одном сезоне было 22-24 серии. Это достаточно много, потому что в США до сих пор сериалы выходят по 1 серии в неделю. И Нил спросил, так ли дела обстоят у нас на ТВ, потому что у
нас, возможно, по старой американской схеме, то есть серии выходят чаще, то есть они транслируются там чуть ли не каждый день. Это вопрос, действительно ли это так в России сейчас? So to sell a show now, networks are going to want a pilot script that's already written. They're going to want a Bible for the series. That's basically going to explain the world of the show, the characters, the arcs or the journeys of the characters for the first season in a fair amount of detail. And then most networks will want a show that can sustain for 5 seasons minimum. So depending on how many episodes per season, you're talking about anywhere from 50 episodes to over 100 episodes. In order for the studio that produces the series to start to make a good profit, there has to be a library of episodes. So if you're thinking of a show, you want to show one of the big differences between a movie and a TV series. And I say this all the time at UCLA. A movie is designed to have a beginning, middle, and end. A TV series is designed to have a pilot episode that has a beginning, middle, and an open end. So the end of a pilot the end of your pilot is the beginning of your series. Окей. И сейчас для того, чтобы успешно продать какой-либо контент, какой-либо сериал, необходимо создать пилот, то есть перед продажей уже должен быть готовый пилот, и так называемая библия сериалов, в которой описаны достаточно подробно и детально, то есть это важно, чтобы очень детально был описан герой, все его похождения, вот эти вот злоключения, хитросплетения сюжета, чтобы они были прописаны как минимум на первый сезон, а вещательные компании сейчас хотят и стремятся к тому, чтобы по этой Библии можно было понять, что будет с героем вперед на 5 сезонов. Вот. Они должны понимать, насколько прибыльно брать этот контент в оборот. И здесь очень важно понимать, как Нил уже неоднократно говорил, разницу между структурой фильма и сериала. То есть мы привыкли, что у фильма есть завязка, середина и кульминация, то есть конец. В сериале же должен быть пилот, должен быть сам сезон, развитие сезона и открытый конец. И, соответственно, сам сериал начинается тогда, когда заканчивается пилот. То есть конец пилота – это и есть старт сериала. So I'm going to write down 5 things that I think are the most important aspects of creating a series. The first one is originality. Second is relatability. The third one is sustainability. The fourth one is authenticity. And I'll talk about each one in more detail, but just so you can see the 5 different most important elements in creating an original series. Do you want to translate that part? Well, what I will translate, which is the fifth one: originality, relatability, sustainability, authenticity, and Noisy. Noisy. Okay. Yes. Yeah. Noisy. И так я сейчас перечислю 5 главных аспектов создания успешного сериала. Конечно, существует их, в принципе, гораздо больше, но основных я хочу выделить 5. Первое – это оригинальность. Второе – это возможность связать. Сейчас я уточню. And what do you mean by relatability to what? Related to... Well, I'll explain each one. I just wanted you to give them the category. Значит, связь. Я это назову как связь с чем-то, а связь с чем именно он объяснит потом. Значит, третье – это возможность сериал поддерживать, продолжать, развивать. Четвертое – это аутентичность. И пятое – это то, что по-английски звучит как noisy, шумность. Я думаю, Нил это тоже объяснит. Окей. Okay, so now let me explain each one, and then we'll see if it makes sense. So the first one, originality. Everybody's looking for something that feels fresh,
that we have not seen before, either a new idea or putting a fresh spin on an established familiar idea. But the core of it has to feel like something new and fresh. If you have an idea for a show that sounds like something else or that feels very similar to something else, I'm already not interested. I'm always looking for something that sounds unique, that takes me into a unique, interesting world. I'm looking for characters who are uniquely flawed, who are not familiar, who I have never seen these characters before. And I'm looking for some kind of, how would I say it? Something about the show that feels, in some ways, like it's, boy, how would I say it? That the voice of the show, of the creator of the show, is so unique and original that it's not only a fresh story or a fresh spin on an older story, but the way it's being told could only be told by this particular writer, creator. So originality means everyone's looking for a fresh voice. And that fresh voice is you. You know, everybody who's on this webinar, you want to draw on your experiences, your view of the world, how you see people, how you interact with people, something that happened in your personal history or in your family that is so unique and specific to you that it will automatically be fresh and original to other people. There's a great quote that I'm going to write from Ryan Murphy. The more specific you make something, oops, hang on. Oh, may I translate? Yeah. Sure, please. Итак, первый аспект успеха – это оригинальность. И что он имеет в виду под оригинальностью? Это свежесть, свежий взгляд, преподнесение в той форме, которую еще никто не видел, какая-то новая идея. И ощущение у зрителя должно быть такое, что он этого еще никогда не видел, он никогда не бывал в этом мире, в мире этого сериала. Если появляется ощущение, что где-то я уже с этим сталкивался, где-то я уже видел, то считайте, что вот этот первый пункт оригинальности, он не был достигнут. Очень важно, чтобы персонаж передавал вот тот самый, персонаж, все, что с ним случается, то, как он себя ведет, то, как он смотрит на мир, передавал голос создателя сериала. То есть чтобы было ощущение, что так интересно и оригинально, кроме сценариста, который создал этот контент, больше никто не напишет. И чтобы вам было что сказать лично от себя, и такой оригинальный, незаменимый писатель, сценарист – это вы, это каждый из зрителей сегодняшнего вебинара. То есть ваш опыт, ваши взгляды, ваши какие-то истории из жизни, какие-то способы взаимодействия с окружающим миром, вот это все автоматически должно ощущаться в сериале и должно, соответственно, как бы заражать и тех, кто смотрит ваше творение. И сейчас Нил, вот он нам прислал цитату Райана Мёрфи, которая отображает эту идею наиболее полно. The more specific you make something, the more universal it becomes. То есть чем более уникальным вы что-то делаете, тем более универсальным оно становится. So the more specific you make something, the more universal it becomes. When you're creating a show, I strongly encourage all of you not to write anything that feels generic, that feels general in any way. It has to get very, very specific. И да, и так вот эта цитата, то есть чем более уникальным вы что-то делаете, тем более универсальным оно становится. Я вас очень всех призываю к тому, чтобы избегать общих мест, избегать каких-то общепринятых решений, не идти по проторенным дорожкам, то есть создавать что-то оригинальное и свое, уникальное. So
for example, on detective stories, you know, like detective shows that are mysteries. It used to be shows like CSI or Law and Order. The mysteries were the centerpiece of each episode, the plot, the mystery itself. And the characters were not that important. The detectives and the lawyers, we connected to them, but we were much more interested in how the story was going to unfold around the mystery. And the characters were interchangeable. Law and Order has been on the air for so many years, and the actors often change from season to season. Now with mystery stories and detective stories, the characters themselves are the mysteries. So in addition, like if you look at, for example, at True Detective season 1 with Matthew McConaughey and Woody Harrelson, they were trying to solve a murder mystery of a serial killer, but that was secondary to the mystery embedded in each one of their characters, Rust and Marty. Who are they? Why are they this way? What did they do wrong in the past? Why are they being interrogated in 2 separate rooms? What happened between the past and the present of the story? These kinds of mysteries take us deeper into the characters themselves, as opposed to staying on more superficial level of the characters and having the mystery deepen with the criminals. It's now much more personal. That's a big change in television. И, например, если взять детективные шоу прошлых лет, то там в основном весь сюжет строился вокруг какой-то тайны, вокруг какой-то загадки, и из серии в серию, из сезона в сезон. И ее разгадывали специалисты, такие как полицейские, детективы или юристы. Например, если взять сериал CSI или «Закон и порядок», он шел очень много лет, там бывало, что даже актеры сменялись, ну, когда заканчивался сезон, в другом уже появлялся другой актер. И все равно из сезона в сезон основным для сюжета оставалось какое-то преступление, какая-то загадка. Но со временем это все поменялось, и сейчас в подобных шоу, которые, так сказать, mystery shows, да, или детективы, они сами становятся этой загадкой. Например, если взять сериал «Настоящий детектив», первый сезон, то герои Мэтью МакКонахи и... ну, вы понимаете, о ком я говорю. Да, вот они сами, несмотря на то, что они расследуют убийство, они ищут маньяка, зритель погружается в загадку их личности, почему они сидят в 2 разных комнатах полицейских, почему происходит вот этот допрос. И зритель погружается все глубже и глубже в их прошлое, кто они такие, почему все это произошло, что их к этому привело. И вот эта глубина, она присуща также и сериалу самому по себе, и это становится все более личностным. То есть вопросы становятся не абстрактными, а более личностными, и такие перемены в подходе к персонажам произошли в сериалах. Okay. So part of the idea of the series Bible that the networks and the channels, well, the networks here and the streaming networks all want is they want to see how the character is going to evolve over the course of the series. If you look at Breaking Bad, that kind of created a high standard for this, where a character started off weak and gained power and ultimately had a tragic demise. But it was a complex journey, and it was not black and white at any time. It was always living in the gray areas of morality and ethics. And that's also something very interesting to explore, the gray areas of themes. And the audience can debate these things on social media, and it's how a show becomes a hit, because it isn't like anything ever gets resolved completely from episode to episode, and even from season to season. Questions lead to more questions. The plot or the mystery may be solved at the end of a season, but the characters themselves still remain enigmatic to us, and we keep watching
because we want to know them better and we want to understand the truth about who they are. И, собственно, идея вот этой сериальной Библии, которую хотят перед покупкой услышать все платформы, вещательные или стриминговые, или же кабельные, она и заключается в том, чтобы проследить ту самую эволюцию всех персонажей, ну, или центральных персонажей, как минимум в сериале. И топовым образцом подобной эволюции и развития персонажей можно назвать сериал «Во все тяжкие», потому что на протяжении многих серий, на протяжении сезонов там не было такого, чтобы делить поведение или персонажа на черное и белое. Они постоянно балансируют на грани этики и морали, и что это делает сериал достаточно интересным. То есть даже загадка, какие-то вопросы, поставленные в сериале «Тайны», они могут решиться к концу сериала, но вот некая энигма, загадка, которая содержит в себе персонаж, как человек, она никуда не девается, и зрители хотят по-прежнему лучше понять его и открыть для себя, и, соответственно, поэтому они смотрят следующие сезоны. То есть из-за того, что у них есть интерес к персонажу, кто он, и что с ним будет. Окей? So originality really means you have an original concept. You take us into a world that either is unfamiliar to us or that we think we know the world, but we don't. And complexity of characters. So characters we've never seen before who are flawed in unique, interesting, new ways. So we'll say that first, and then I'll say more. И вот тем самым оригинальность это означает взять зрителя в некий уникальный, интересный мир, в мир сложных персонажей, которых они никогда раньше не встречали. So the question that all of you should be asking yourselves, and I ask this question of my students at UCLA, who many 35 of them are now working on shows. Some of them are becoming showrunners. I ask them these three questions before they begin to create a show. Why this idea? Why you as the writer, creator? And why now? И я задаю вопросы своим студентам, такие связанные, ну, то есть как вопросы для тех, кто сейчас учится в школе кино. 35 из них, кстати, работают уже вполне над созданием контента. И вопросы выглядят так. Почему эта идея? Почему ты в качестве создателя или писателя? И почему сейчас? So to stay original, you do not want to follow market trends. You do not want to create a show that you think the market wants. You need to create a show that you feel a deep personal connection to. That's the only reason to have a TV show, is because you feel very passionate about telling this story and going on this exploration and this journey with the characters. You want to be a leader, not a follower of trends. That's how shows become hits. You have to take a risk. И не нужно следовать трендам, не нужно следовать моде, которая уже установлена на ТВ-рынке. Нужно слушать себя и следовать собственной страсти, то есть тому, что нравится именно вам, и пройти самому этот путь вместе с персонажами, то есть преодолеть его и превратиться в того самого трендсеттера, то есть не следовать трендам, а устанавливать их самому, и именно так сериалы становятся хитами. Okay, so then we go to relatability. Relatability means that it supports the idea that is another thing I say very often at UCLA, which is we are not in the entertainment business. We're in the empathy business. Итак, переходим ко второму аспекту. Это то, что можно назвать связь.
И я все время повторяю в нашей школе о том, что мы не в развлекательном бизнесе, то есть не в бизнесе, связанном с чистым развлечением, мы в бизнесе, связанном с эмпатией, с эмоциональной сферой. So all long-running shows are about families. They have family dynamics, and they're about families and relationship dynamics and power dynamics that exist within families, whether they're related by blood or not. So you could have a family that's a workplace family, like Grey's Anatomy, they all work at the hospital together. You could have a workplace family like on The Office or Parks and Rec, or you can have a literal family like Game of Thrones, which is multiple families, like The Sopranos, like 6 Feet Under. They're literally about families. Breaking Bad. It's up to you, but find the family dynamics of your show if you want the show to sustain over multiple seasons, which it must. И так называемая, вот опять же переходим про связь. Все длинные сериалы с большим количеством сезонов, они все так или иначе про семью, они все держатся на динамике, которая происходит в рамках семьи, то есть конфликты, какие-то проблемы, эскалация этих конфликтов и развитие, они происходят в рамках семьи, будь то семья кровная или, скажем, то, что мы можем номинально назвать семьей, например, коллектив коллег, как в сериале «Офис», или же тут тоже коллектив врачей, как «Анатомия Грей», или же это может быть настоящая семья, то есть про настоящие кровные семьи, такие как «Игра престолов», «Во все тяжкие» и так далее. И если вы хотите обеспечить сериалу некую продолжительность во времени, то всегда обращайте внимание на, то есть центрируйте вокруг семейных внутренних взаимоотношений. Okay. And the idea of relatability being linked to family dynamics, we can go back to Tolstoy, who said in Anna Karenina, as you all know, happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. And that's what makes the show unique, because you're going to explore family dynamics, but you're going to explore dysfunctional family dynamics. What's wrong with this picture? What's wrong with this family? Can they find harmony? Can they all get along? Will the family split up and divide? This is something that is very specific or will be very specific to the show that you create and the characters in the show. But it will also make the show universal, because remember, we have to go back to what Ryan Murphy said: the more specific you make something, the more universal it becomes. The specificity is going to come from the family dynamics within the characters. And then because we all come from a family, or we're all part of a family, that becomes universal as a theme. И опять же, вот эта вот связь между понятием relatability, да, между понятием связи и семьи, восходит к Льву Толстому, который в Анне Каренине, по-моему, сказал, что все семьи счастливы одинаково, но каждая семья несчастна по-своему. И, соответственно, что делает шоу уникальным? Именно исследование его создателей, исследование того, почему та или иная семья несчастна, какие в ней конфликты, как они с этим справляются, распадется ли семья или сможет ли это преодолеть. Вот это все очень индивидуально, но при этом, возвращаясь к цитате выше, то есть чем более это индивидуально, тем больше это универсально. И почему? Потому что все мы так или иначе имеем семьи, все мы исходим из этих семей, соответственно, так и достигается та самая универсальность. The next one is sustainability. And that means that when you come up with an idea for a character, for a world, how long can this run? How long can it sustain? The buyers at the channels, at the networks,
that's one of the most important questions that they're considering. And it's the reason why many shows fail or fail to sell, because they'll say, well, the pilot sounds interesting. I can see how maybe you could get maybe one season out of this, but how do you have a story that continues to unfold and grow and have twists and turns that can sustain over a long period of time? И мы переходим к третьему аспекту, к третьему пункту. Это возможность развиваться, возможность поддерживать сюжет, потому что это очень важный вопрос. И он прежде всего интересует компании, которые занимаются покупкой контента. То есть это для них вопрос номер один. И причина того, что очень многие сериалы не выходят в эфир, именно в том, что им говорят: окей, у вас прекрасный пилот, возможно, у вас получится неплохой первый сезон, а дальше что? Какие возможности для параллельных историй, для сайт-твист, и так, для продолжения, для развития, для съемки последующих сезонов и так далее. И возможностей этих нет, и, соответственно, сериал никто не покупает. Очень хорошо. Спасибо. So I recommend, and the way our classes at UCLA are TV pilot development workshops. They are 8 students, and the way the workshop is run is very much like an American writer's room. The only difference being that each student is working on his or her own pilot, and in the regular writer's room, everyone's working on the same show. But what we do is we develop the pilot episode on a parallel track to developing the Bible for the series. Both of those things are required in the class because it's what's required now at all the networks. So we develop the pilot and we develop the Bible for season 1 at the same time. And the season, this TV show is the same? Yes. So the season it depends on the number of episodes for each season. So it could be 10 episodes. It could be like the season could have a 10 episode arc or a 13 episode arc. It depends how many episodes will happen for each season. Oh, no, I mean, you said that 8 students work at the same time on their own pilot series. Yes. Yeah, but the plot and the same for everyone, no? No. So they're developing 8 different shows. 8 different shows, okay. Yeah. Да, и как я рекомендую всем своим студентам на воркшопах по развитию пилотных серий, то есть собирается где-то 8 студентов, и они каждый создает пилот и библию сериала. И это очень похоже на то, что происходит в комнате писателя при создании настоящего сериала, с той только разницей, что в комнате писателя все сценаристы работают над одним каким-то сюжетом, сериалом, а во время воркшопов студенты работают, соответственно, каждый над своим сюжетом, над своим шоу. So one of the reason why we develop the pilot and the Bible simultaneously is about the role of time for the show. So one of the things I'm taping it, time is the container. Whoops, sorry. Time is the container for your series. So how much time do you need to tell this story for each season? For example, the series 24, there were 24 episodes in the first season, well, in every season, but there were 24 episodes. Each episode was 1 hour in a 24-hour day. That's an extreme example, but that's an example of time being part of the concept of the show. That's for 24. But each show has to decide how much time do we need to tell the story that we're going to explore over each season covers how much time. Does the full season take place over the course of a few days, a few weeks, a few months, a few years? And if you know that time frame, you then go, where do I want to land dramatically at the end of that first season?
what's the climax of that first season. So if there are 10 episodes per season, that's the number we use at UCLA. We develop a 10-episode season. For comedy and drama, we just have decided, all right, we're going to say it's 10 episodes per season. Where do you want to end it by episode 10? That's the climax of the season. When you know creatively and dramatically where you want to land at the end of the season, part of figuring out what happens in the pilot is you reverse engineer from the end of the season and you back up into where it starts. Does that make sense? I hope so. Yeah. И почему задание именно заключается в том, чтобы все 8 учеников, студентов одновременно работали над своими пилотными сериями и над библиями сериалов, потому что, как Нил привел нам цитату, время — это контейнер сериала, то есть время содержит в себе этот сериал. И как пример он привел сериал 24, где было 24 эпизода, и каждый эпизод был равен суткам, насколько я поняла, 24 часам. И, соответственно, время, то, как оно текло, становилось частью концепта, то есть частью задумки сериала. И если вы, как сценарист, как создатель, знаете, чем закончится сериал, как он выразился, где вы приземлитесь в итоге к концу последней серии 1-го сезона, если вы вот эту кульминацию знаете, какой она будет, то вам проще создавать пилотный выпуск. То есть этот пилот, так или иначе, это получается как бы обратная инженерия. Вы знаете, чем все закончится, и вам нужно создавать то, с чего это все началось, и вот этот пилот должен содержать зачатки. Я так поняла, зачатки того кульминационного завершения 1-го сезона. Окей. So in order to sustain your show, you need a story, you need an engine, you need story engines to drive each episode. The most common story engines are mysteries that are explored. The big change in the TV business being we're moving away from a case of the week, and shows are now much more about a case for the whole season. So instead of like Law and Order, instead of a crime and investigation and verdict by the end of each episode, we're seeing now season-long mysteries, season-long procedurals. So there's one case for the whole season. And each episode, you get a little bit more information, you get new clues, the audience gets to make new discoveries. Because remember, if you look at CSI or Law and Order, those are called 1-hour dramas. But when you add the commercials, the advertisements, those are actually 42-minute dramas. And that's not a lot of time to tell a story. So what we're seeing is we're moving from very fast-paced formulaic shows that have a conclusion to the slow burn. Now everybody wants the slow burn. И для поддержания вот этой вот sustainability, для возможности развития сериала очень важны движки, движущие некие силы, и этим часто являются загадки, какие-то тайны. И сейчас произошли в сериальном деле такие перемены, что мы перешли от загадки в каждой серии к загадке, тайне, которая одна на весь сезон. Например, если брать «Законный порядок» или CSI, по-моему, это называется «Бюро расследований», по-русски как-то перевели название, то там серия начиналась с некой, значит, случилось преступление, потом его расследовали, выносили вердикт и так далее. Но поскольку это были ТВ-шоу в старом понятии, то там также серия перебивалась на рекламу, и, собственно, на сам эфир оставался там около 20 с лишним минут. И был достаточно быстрый ритм, то есть быстро-быстро-быстро. Но сейчас мы перешли к некому расслабленному ритму, когда одна тайна на сезон, и из серии в серию она решается, то есть из серии в серию зрителю дается меньше информации, меньше подсказок. Такой вот расслабленный ритм, то, что называется медленное горение, да, slow burn, это то, к чему сейчас все стремятся. So
I think everybody can understand how a story engine works when it's a medical case, like a medical mystery, or a criminal mystery, or a legal courtroom story. I think everybody understands like a case that could unfold. It's more difficult when there are no cases of the week, where it's more just about the human drama. And that's where the story engines need to come from family dynamics. Я думаю, все или многие должны понимать, как работают вот те самые движки, движущие силы в сериалах, которые вокруг детективных историй, каких-то таких достаточно стандартных, где идут расследования. Но все сложнее становится, когда история начинается про людей или про ту самую семейную динамику. То есть поддерживать вот эту вот тайную загадку, когда дело касается межличностных семейных отношений, оно чуть сложнее. So if you don't have case of the week, which you certainly do not need, you don't need, you want to move away from formula, you can also find story engines through triangulation of relationships. And that could be a love triangle between three people. It could be a husband, for example, who's torn between his career and his marriage, like on The Affair. Anytime you have a triangle, you have power dynamics that will sustain a story arc over multiple episodes, and in some cases, even multiple seasons. If you look at Breaking Bad, Walt was torn between his drug empire and being Heisenberg and his loyalty to his family and to Skylar, his wife, and to his children. So look for the triangles, because those will always be stories that pull the audience in and have uncertain outcomes. And the power dynamics will shift from episode to episode. Если вы решили уйти от такой схемы, когда загадка на серию, а вы, скорее всего, от нее уйдете, то есть от нее уходят сейчас, то советую вам искать в сюжете всегда так называемую триангуляцию, то есть ищите треугольники. Это может быть взаимоотношения, то есть имеется в виду взаимоотношения между тремя сторонами. Это может быть как взаимоотношения между влюбленными людьми друг в друга, или же третьей стороной может быть работа, например, когда муж разрывается между своей карьерой и с женой, отношениями с женой, или же это как случилось у Уолтера Уайта во «Всех тяжких», когда он буквально разрывался, между своей второй личностью Хайзенбергом и верностью своей семье, детям и жене Скайлер. То есть всегда ищите треугольники. Это вам даст энергию не только на несколько, может быть, эпизодов, но и даже на несколько сезонов. Sustainability can also be fueled by the mythology of your series. So if you have a show like, for example, Game of Thrones or Stranger Things or Lost did this, or The Leftovers, anytime you have anything supernatural that involves magic realism, that involves science fiction or space exploration, you need to also create, in addition to your pilot, your series Bible needs to contain what I call a mythology document. And that's where you clearly explain the rules of the world. And part of what sustains the show is that the audience sees the world expand, and we're making discoveries about powers and about the world deepens as the characters in the show start to test the limits of the world. So mythology on a show establishes rules, and characters on a show tend to break the rules or try to find ways to overcome the limitations of the world. So the mythology continues to expand, and that's also something that continues to keep the audience hooked to the show.
Также вот возможность поддерживать шоу, хорошую возможность дает мифология, своя собственная мифология. Она придает сериалу некую энергию, как, например, в «Очень странных делах» или в «Игре престолов» или в сериале «Lost». Там, где замешана фантастика, какая-то мистика, такое полусверхъестественное что-то, обязательно сценаристу нужно создавать свой мифологический мир со своими собственными правилами. Это нужно прописывать в Библии сериала для того, чтобы зритель по ходу просмотра, он мог испытывать реальность вместе с героями. То есть раз есть правила, четко очерченные создателем, то и у героев сериала, у персонажей должна быть возможность эти правила как-то нарушать, выходить за пределы, то есть выходить за пределы того мира, в котором они существуют, но делать это по правилам их мифологического мира, и, соответственно, вместе с персонажами зрители тоже смогут это сделать, и это будет держать зрителя очень на крючке, то, что называется, да, hooked. То есть зритель, вот этот интерес, он не будет ослабевать. Okay, so the next one is authenticity, which is probably something that in the US networks and at Netflix and Amazon and Hulu, and now Facebook, YouTube, Apple, Instagram, everybody's getting into the content business. Everybody's looking for authentic voices to tell stories. And this means you need to start off with what are the most obvious, superficial elements of a series and about characters. And then you need to take us places that we're not expecting, that emerge from a very authentic, very specific place. This authenticity is connected to originality of premise. But you have to find a way to dig deeper into who the people are and take us into aspects of the world that only you can know because you're an expert in that genre. И мы переходим к пункту аутентичности. Сейчас, когда не только стандартные платформы занимаются контентом, такие как Netflix и другие, но к этому переходят и Apple, и Facebook, и Instagram, то есть все ищут контент, ну, все переходят в это бизнес, в этот, если можно, да, так сказать, но всем очень важно, чтобы контент был аутентичный, все ищут аутентичные голоса для того, чтобы рассказывать истории. И в связи с этим нужно помнить, что такое аутентичность, то есть герои, персонажи, они как бы появляются там, оказываются там, где не могли оказаться, но тем не менее они там, и вот здесь происходит связь с первым пунктом, с оригинальностью, но вы как создатели контента, вы должны копать глубже, потому что именно вы являетесь специалистами в той сфере, о которой вы пишете, собственно, сюжет. So if you look at a show like Narcos, for example, about Pablo Escobar, for me, what made that show really interesting was that it showed me how the cocaine industry began, you know, and how the drug trade actually worked. That was something that I knew a little bit about, but each episode took me deeper and showed me the authenticity of that world. It also intercut actual documentary footage of the real Escobar with fictional narrative, and it made it feel more real and more grounded and more specific in this world that we're all fascinated by. So I guess the idea is, when I use the word grounded, I'm going to type it. When I use the word grounded, it means, what if this really happened? You want to feel like you're inside the world. That's one of the... Authenticity is linked to empathy, where you feel like you're in the shoes of the characters. And also it's immersive. So you feel almost like if you were watching virtual reality,
that you're inside the world, because it's showing you all sides of the world. There's a prism, and you're seeing through different lenses of the prism. That's not prison, but prism, you know, with an M. Yeah. You want to explore a story from multiple perspectives, or if there's one main perspective as our point of view, there needs to be something very specific about that point of view that makes it unique. Like a show like Hannibal, the way that he solved mysteries was very unique to how he saw the world. Например, чтобы, да, собственно, описать, что такое та самая аутентичность, вот я хотела бы привести пример шоу «Наркос» про наркобарона, известного Пабло Эскобара. Этот сериал погружает зрителя в то, как это все происходило, взаимоотношения между картелями наркоторговцев и так далее. То есть очень специфическая информация, и когда смотришь, то я думаю, что мало кто знает на самом деле, как это все происходило, но смотря каждую серию, я погружался все глубже и глубже в то, как это происходило, плюс там была как бы врезка документальных каких-то съемок, которые перемежались уже художественной линией сюжета, и было ощущение, что это все более реально, это настолько влечет, настолько притягивает зрителя. И здесь я использую слово grounded, ну, я переведу как углубленно, да, вот поглубже, то есть ты как бы погружаешься в то, что произошло и как это происходило. А когда у человека происходит ощущение того, что он глубоко во что-то погружен, у него просыпается эмпатия, то есть это более влияет на эмоциональное восприятие, и также происходит эффект так называемой иммерсивности, то есть погруженности в тот самый мир, который, собственно, и создал сценарист, и получается как некая призма, то есть идет преломление через грани этой призмы, и вы смотрите либо с разных углов, с разных точек зрения, но все равно они все очень специфические, такие, с которыми, возможно, в жизни мало кто сталкивался, либо это же одна какая-то конкретная точка зрения, например, как в сериале «Ганнибал», потому что там главный герой, он видел вот эти свои преступления, он их расследовал так, как никто больше не мог. И это дает вот это более яркое восприятие сюжета. Okay, and the last one is noisy, which is about marketing and generating buzz. That's why noisy means how are you going to, if you create a great show, how is anybody going to find it? So there has to be something about the show that is like a magnet that's going to attract viewers. Sometimes this just happens and it's just a naturally occurring phenomenon like Stranger Things, and that was just through word of mouth. More commonly, noisy means that the show is based on IP. Do you know what IP is? IP equals intellectual property. Oh, okay. Yeah. That there's a built-in marketing hook. Intellectual property could be a novel, it could be a comic book, it could be a graphic novel, it could be a video game, it could be a podcast. It could be a web series that you've created that's inexpensive, that goes viral, and the web series generates buzz. All of these things speak to proof of concept, where the buyers want to know that there's already an awareness of the world of the show or some of the characters. It's much easier to create a show that right out of the gate is noisy and that people are excited about than to start with something completely unique. Or not unique, but something that's completely new. It's just harder to attract viewers. And it's why some of the most, I would say probably about 80% of the shows that are successful now are based on IP. We're talking about Big Little Lies, Handmaid's Tale, American American Gods. You know, we're seeing things that are just based on other things, or in some cases they're based on a web series or something that is very, you know, The Watchmen
The Walking Dead, Game of Thrones, all of these things are based on something else. And you may think, well, what if I don't have the rights to these things? You know, you need to find a way to either generate your own buzz, and that might mean that you create something inexpensively and you start to attract an audience. For example, Issa Rae she created her own very inexpensive show called Awkward Black Girl. And she put it up on her own YouTube channel and she attracted hundreds of thousands of viewers. She then ultimately got the attention of HBO and she created a new show that had the same footprint as Awkward Black Girl. Her new show is called Insecure. And so she created her own buzz. She made noise within her own world. And then Hollywood and the big studios and the networks came to her because they heard the noise. So how do you make noise and create excitement around your series concept? Because if you create a great show and nobody watches it, or nobody can find it, or nobody knows about it, it's a failure. And that's one of the biggest challenges we face right now, is because there are so many choices. How do you attract the eyeballs? Соответственно, мы сейчас переходим к нашему пятому аспекту, так называемый шум. То есть шум с точки зрения маркетинга, успешность, да, известность. Как вы понимаете, что само по себе шоу не станет, о нем никто не узнает, соответственно, зритель должен как-то понять, что на это стоит обратить внимание, что оно крутое, и оно должно иметь в себе некий как бы магнит. Иногда бывает, что, конечно, шоу становится само популярным, например, как «Очень странные дела». Но часто встроенным так называемым крючком, который цепляет зрителя, является так называемый IP. Это интеллектуальная собственность, intellectual property. И это тот самый встроенный крючок, будь то какой-то роман, на базе которого создан сериал, или же игра, или же комикс, или какой-то веб-сериал, или, может быть, какой-то подкаст. То есть шоу очень часто имеет в своей основе что-то, то, что было создано до него. И 80% успешных сериалов, которые мы все знаем сейчас, они как раз созданы на базе вот этого IP, интеллектуальной собственности. Это «Большая маленькая ложь», «Американские боги», там, «Ходячие мертвецы», «Игра престолов». Это все создано на основе чего-то. То есть нужно найти какой-то путь. Ну, это все интеллектуальная собственность, но нужно всегда найти какой-то путь, чтобы привлечь к своему контенту внимание. Например, создательница сериала «Белая ворона», так называемая Insecure по-английски, она сначала сняла такой недорогой, я так поняла, веб-сериал, и она его просто выложила в сеть, и она называлась «Застенчивая или стесняющаяся черная девочка». Вот. И когда она это выложила, это нашло некий резонанс зрителей. Из компании HBO сами нашли ее и предложили сотрудничество. Соответственно, должно быть внимание. Если какой-то ваш контент не получает отклика, не привлекает к себе внимания, то можно сказать, что он провалился. So part of authenticity and part of creating a noisy show is, as it applies to you guys, is Netflix and all of the streaming on-demand services, which basically means all the networks, because everybody has an on-demand streaming service now linked. So the broadcast networks now have streaming. You know, CBS is now CBS All Access. Showtime is Showtime Anytime. HBO is HBO Now or HBO Go. The point is, all of the networks, what they're looking for, in addition to shows that are set in the US, they're looking for shows that can be produced in the local market for the local culture. And we're trying to move away from just exporting American shows and creating and developing shows in the local markets. This is called native content. And native content is the biggest growth area in the global television business. And as I said at the beginning of this webinar,
the television business is global now. It's not just for one market, and it's the demands in the local markets for original content from original, authentic voices is what everybody's looking for. And all the networks and platforms have people working in each country, in the big cities, trying to find talent who can create original native content in the original language that they can then export around the world with either subtitles, which I prefer, or for those who don't want to read subtitles, they dub them, which usually is not very good. But the point is the need for authentic native content is right now, and it's only going to increase over the next 10 years. Сложный момент, но интересный момент для сценаристов. Это касается, друзья, вас. То, что в платформах, которые занимаются сейчас и стримингом, и broadcast on demand, это так называемое, видимо, вещание по заказу, что все эти компании крупные, они ищут некий контент, который бы пошел не только в США и вышел за пределы США, но и был бы актуален и для местных локальных ТВ-рынков. Соответственно, вот родной контент, так называемый вот native content, да, он сейчас развивается и растет как отрасль ТВ-бизнеса. И, как я уже говорил в начале нашего вебинара, продажи ТВ-контента – это глобальный бизнес сейчас. И вот именно вот этой отраслью, как распространение и создание родного контента, местного так называемого контента, занимаются очень многие компании. Их интересуют вот эти вот локальные, аутентичные голоса, ну, в сторителлинге. И многие ищут таланты именно на местах, где бы они хотели этот контент распространять, чтобы шоу было на родном языке, и если потом его можно транслировать с субтитрами или без, то есть там можно с озвучкой. Но это как угодно, но все равно нужен локальный контент, и это как бизнес сейчас очень важный момент. So we have about 10 or 15 minutes left. If anybody has questions, I'd be happy to answer them. And I apologize, my camera is not working. We had technical difficulties, but I'm happy to answer questions if people have any. Друзья, у нас осталось 10 или 15 минут. Я прошу прощения за то, что не работала камера. У нас технические проблемы, но я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Neil, there are so many questions on the chat. There were some, and then I think they were waiting for me to stop talking. Maybe you will read questions. Let me type any questions. Maybe I will read. Yeah, maybe put it in Russian. Maybe I covered everything. Please tell about the main principle of creating the pilot of the TV show. Did you answer? Yeah, more or less, I did. I answered all of those. Okay, next question. Structural things is kind of like a whole other lecture, you know. Ань, переводи. Да, я более-менее ответил на тот вопрос, который вы сейчас зачитали. То есть расскажите об основных принципах создания пилотной серии, потому что по всем структурным вопросам я, в принципе, во время вебинара прошелся. And if people don't have questions, that's okay too. No, there are so many questions. Where to start creating a script, with a plot or a characters? That's a great question. And я понимаю. There's not really a hard rule about it. I think sometimes you start with an interesting character and you think this is an ordinary person who's going to face an extraordinary situation. And what would be the most challenging to this character to face? Other times you start just with a really interesting idea and you think of which characters would best inhabit and, to tell that story and idea within the world.
So I think there isn't really one way of doing it. I think character and story are both linked. You know, they're kind of the same thing. So yeah, I think there's not really like a yes or no answer. I think it's sometimes you start with character, sometimes you start with a concept. Итак, вопрос был, с чего лучше начать создавать сюжет ну, да, как бы задумку сериала с разработки персонажа или же с сюжетной линии. И Нил сказал, что вопрос хороший, можно, в принципе, начинать и с персонажа, то есть с того, как вот если у вас зародился интересный персонаж, с того, как он будет проходить различные вызовы судьбы, оказываться в различных ситуациях, или же можно также начать и с интересной идеи, начать ее развивать. В принципе, на этот вопрос нет какого-то однозначного ответа, то есть да, и с этого или с этого, потому что, в принципе, и персонаж, и сюжет связаны, и подходов может быть несколько. То есть можно и так, и так. And, you know, sometimes also you can start with theme. You know, House of Cards is not a show about politics. It's a show about power. So what themes do you want to explore in your show? That sometimes that's an even better place to start, you know, because theme will make something universal. That's what great themes are. They're universal and accessible. So if you start with something you want to say, something you want to explore within the world, I'm working with an actor right now, developing a pilot, and this actor has done a lot of relief work around the world after natural disasters. I asked her, it's an actress, I asked her, how do you go to a crisis zone after like a terrible tsunami, for example, to do relief work? How do you then go back to your regular life? You know, to me, that's fascinating. Like how you can go from a crisis where everybody is dying and it's just basic survival, and then you fly home to Beverly Hills. How do these things coexist? To me, that's a thematic question that the series can explore. And I'm very interested in that question. And I think other people will be too. So if you ask yourself, I have an idea, it's a concept, or I have a character who I want to develop, I would ask, what are the thematic questions you want the series to explore over time? That's going to sustain you from season to season. И в продолжении предыдущего вопроса можно начинать создание сериала также с темы. То есть, например, «Карточный домик» — это сериал не про политику, это сериал про власть. И то, как вы разовьете какую-то тему, в какие образы вы эту тему облечете, то, собственно, это уже зависит от вас, выбор за вами. Например, сейчас я работаю с актрисой, мы работаем над созданием пилота, которая занимается, помимо своей деятельности, вот основной она занимается, видимо, благотворительной деятельностью по облегчению жизни жертвам различных природных катаклизмов, катастроф. И я спросила ее, то есть как тебе удается побывать в местах, где прошли какие-то жуткие совершенно катастрофы, цунами, ты там все это видишь и помогаешь людям, а потом ты просто садишься и возвращаешься в Беверли-Хиллз, это удивительно. И вот эта тема, она заинтересовала меня, я уверена, что она будет интересна не только мне, и мы хотим ее как раз развивать и показать, вот, собственно, в будущем проекте. Okay. Let's see. There's another question about, I love American Vandal. I think that was one of the funniest shows on Netflix last year. That's a mockumentary. I mean, this is the mockumentary question. I think that it's not just a mockumentary, because we've seen many mockumentaries. American Vandal is what I would call, here, I'll type it. I don't know how many people have seen it. American Vandal is what I call a stealth mockumentary. So if you...
Мокюментари — это псевдодокументальное кино, для тех, кто не знает. He keeps correcting the word mockumentary. «Ведьма из Блэр», например. There we go. American Vandal is a stealth mockumentary because in the credits, it says that it's made by a high school AV club, but it's actually made by professional writers who are pretending to be making a mockumentary at a high school, but it's not. So American Vandal, whoever asked that question, that's a great example of something that is completely original. It's relatable. It can. I don't know about sustainability because the mystery of the graffiti gets resolved at the end of season 1, so I'm not sure where they're going in the new season. But it was very noisy because it was so absurd. You know, these drawings of these penises all over the high school. And it became a huge hit for that reason. So that was a great idea. They created a world within a world. And they said, what if the show was created by high school students? And what if we took you inside this high school? But it's actually made by adults who are pretending to be high school students within the world of the show. Does that make sense? I don't know if you've seen it. Well, I haven't seen it, but I understand what you mean. Okay. Был вопрос про мокюментари, то есть про псевдодокументальное кино, и был вопрос про про шоу «Американский вандал». Как у него, например, вообще со всеми аспектами, и Нил сказал, что это отличный пример вообще шоу, которое... Извините. Отвечает и оригинальности, и вот этой той самой связи, да, то есть relatability. Оно, возможно, не очень отвечает вот этому аспекту, то есть продолжения, потому что к концу первого сезона, собственно, вся история закончилась, но там дело в том, что в титрах указано, что фильм снят студентами high school, it's not a university, yes, it's just school. High school, yeah, high school. То есть старшеклассниками, снято старшеклассниками якобы, но на самом деле, конечно, сериал снимали профессионалы, его снимали взрослые, но им удалось вот то самое, то есть они создали мир внутри мира, они создали совершенно абсурдный, смешной мир в жизни вот этих старшеклассников, и тем самым шоу стало настоящим хитом, то есть 5-й пункт, шумность, вот это noisy, оно тоже было очень успешно достигнуто. Хороший пример. There's another question about, is it better to shoot the show yourself and try to get it into web fests and film festivals, or to put it up yourself on YouTube or as a blogger? I would say try everything, you know. You don't have to choose just one. YouTube is the easiest way to put up a show that you've created and see if you can attract viewers. It's always helpful if you can. Everybody's always asking me to blog. My publicist and everybody says, you should have a blog. You should blog every day. I don't have time, and I don't really want to because I only want to blog. I don't know. I feel there are too many blogs, and I'd rather write a book or travel, and I don't want to make myself too accessible every day. I'd rather wait until I have something new and a new perspective to share, and then I will either write a book or I'll go travel around and talk about sort of where things are going. At UCLA, our motto at UCLA is creating what's next. So we are always looking for what's next, and we're always encouraging our students to be the ones who are finding ways to tell stories in new, different, unique ways. So if you can do that, it could be very, very low budget. There's a show on HBO called Room 104, which is it's an anthology, and every episode takes place in a hotel room, and it's the same hotel room. It's very inexpensive. It's all, but it's great. Each episode is unique and special, and
I mean, that's something that you could produce yourself as proof of concept. And HBO, even though they make the most expensive show on television, Game of Thrones, they also produce and air one of the least expensive shows to produce on television, which is High Maintenance and Room 104. So it's not like Amazon has said they want to go into the genre business and only create shows that are big events. You know, they're doing Lord of the Rings. But I think that that's kind of a limited view. That is kind of what's happened to the major movie studios where they only make blockbusters. I think the power of Netflix and Amazon and all these streaming platforms is that they can create an array of programming that is small and very low budget and specific, and that's big event programming. And they can do both because remember, it's always about exclusivity and variety. And so if you don't have the means, like most people in the world, to create a big expensive show to prove yourself, create something very small and specific. And if it's good and interesting and fresh, I think there'll be an audience for it. Здесь вопрос, как лучше начинать, то есть вопрос по поводу, как лучше снимать самому что-либо и участвовать на фестивалях, или же выкладывать это все в соцсетях, на YouTube, там, в блог писать и так далее. Вы знаете, пробуйте все. YouTube, на самом деле, это легче всего, самый доступный способ. Например, меня все просят писать блог, но я, честно говоря, не хочу, потому что блогеров очень много, и я лучше это время потрачу на чтение книги или путешествия. И к тому же я бы не хотела становиться слишком доступным. Это в этом тоже дело. Я лучше буду заниматься своими делами и одновременно следить за тем, что происходит вокруг, что будет дальше. То есть это нас, как сценаристов, всегда интересует. Это очень важно, что будет нового, что происходит в каждый момент. И как пример хотелось бы сказать, что на достаточно крупных платформах вещательных компаний у них есть достаточно бюджетные варианты сериалов. Например, у Netflix, если я не ошибаюсь, есть сериал «Комната 104», и действие каждой серии происходит в одной и той же комнате отеля, но сюжеты разные, то есть достаточно бюджета вы можете себе представить, насколько это недорого получается. Но та же самая платформа, она и вещает, показывает «Игру престолов», то есть самый дорогой сериал в истории. Поэтому берите примеры с Netflix, с Amazon, то есть если у вас есть какая-то задумка, снимите на имеющиеся средства, пусть это будет недорого, пусть это будет просто, но оно должно быть свежее, оно должно быть оригинальное, это должна быть ваша идея, то есть выражайте себя доступными для вас способами, и как бы ничего страшного в том, что это будет что-то недорогое. So, that's all I have to say. I think we're at the end of this webinar, right, Gina? Anything else to say before we sign off? Я думаю, что, собственно, на сегодня все. Мы подошли к концу вебинара, не так ли, Геннадий? Звука нет. He's going to say, okay. He switched off the sound. Yes, Gina, I'm anything here. you want to hear me? say Yes. Conclude? Yes, I'm here. Yeah. So I sent a link to your seminar. So who is interested to go to your seminar could go. Я отправил всем в чат ссылку на сайте Киношколы Александра Меты. Размещена информация про семинар Нила, который пройдет 15-16 сентября, посвященный сериалам, по производству сериалов. Я думаю, это будет довольно интересно, потому что огромное количество людей будет все представители, наверное, всех телекомпаний, редакторы, продюсеры. И на одно из таких занятий пришла девушка много-много лет назад, 12
Это оказались писатели-сценаристы, довольно известные. Она сказала, я хочу пописать. Ее пригласили в комнату для написания, writing room. И она стала писать, и много писала. Вот, и работала. Сейчас Sony Pictures работает, пишет. Вот. Таким вот образом, без образования, главное уметь. And yeah. Yes, Gennady invited everyone to your seminar. Делать, конечно. Yes, please come. I'll show. Yeah, I just talk about your seminar. Thank on you. September. And I'll have a lot of clips. We'll get much more specific about how to go into structure and how to develop characters and how to develop a Bible and how to the role of the showrunner and writers' rooms, all kinds of. It'll be I think it will be a lot of fun, and there's a lot of clips that I really want to show you that we can analyze and discuss as well, because I think that there's going to be the Russian television business has already improved dramatically over the last 5 years. There's some really great shows, and I think you guys are the future storytellers. So I would love to work with you and share, my insights and my expertise in person in September. I'll be there. I'm alive and well. I just haven't come to Moscow for a few years, but I'll be there. Да, друзья, обязательно приходите все в сентябре, я буду там лично, я существую, я настоящий, вы в этом убедитесь. Просто я несколько последних лет не заезжал в Москву, вот, и на следующем, на этом грядущем семинаре мы рассмотрим с видеоклипами, то есть с примерами всего того, о чем я говорила, это будет более наглядно, и, как я могу судить, ситуация на российском телевидении за последние годы совершенно невероятным образом изменилась в лучшую сторону, появились очень хорошие, качественные сериалы, и вы, друзья, это будущие наши сторителлеры, то есть сценаристы, те, кто будут создавать новые истории, обязательно приходите. Я гражданин мира. Okay, so Да. пока. Да. Спасибо большое. People tell you many things, yeah. So I hope everyone has a good weekend, and I look forward to hopefully seeing you again and speaking with you again. And thank you, Gina, for being my friend and for organizing this. And thank you for such excellent translation. It's very difficult. I know I speak quickly and use a lot of slang, so thank you for doing such a great job. Really appreciate it. Да, большое всем спасибо, всем желаю хорошего уикенда, как хороших выходных, очень жду нашей встречи, всех, да, с удовольствием со всеми встречусь, спасибо большое Геннадию, вот, и, собственно, всем до встречи, пока. Okay, I'm just typing one more thing. Да, еще одно кое-что. Okay. До свидания, спасибо большое, пока. Пока-пока. Bye-bye. Да, мы встречаемся с вами еще через неделю, ребята все. И я думаю, еще будут, наверное, во вторник, в четверг какие-то вебинары. Так что следите за анонсами. Пока.